আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমার হাতে যে ট্যাবলেটটি দেখতে পাচ্ছেন তা হচ্ছে একটি অ্যান্ড্রয়েড 3G ট্যাবলেট MTK মাদারবোর্ড। তো এই ট্যাবলেটটির প্রবলেম হচ্ছে চার্জিং ওভার ভোল্টেজ মাসাজ অনলি শো করে। যখন এই ট্যাবলেটটি চালু হবে, চালু হওয়ার পরপর শুধু চার্জিং ওভার ভোল্টেজ ম্যাসাজ শো করবে। তো ট্যাবলেটটিকে আমরা কিভাবে রিপেয়ার করব এবং কি আইসি রিপ্লেস করতে হবে তা এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেব। ট্যাবলেটটি চালু হলো, চালু হওয়ার পরপরই দেখতে পাচ্ছি এখানে ওভার চার্জিং ভোল্টেজ মেসেজটি শো করেছে। আমি চার্জে যখন দেব তখন ওটা শো করবে, বা চার্জের থেকে যখন রিমুভ করে নেব তখন ওটা মেসেজটা শো করবে। তো আমাদের কি করতে হবে, আমাদের প্রথমেই পাওয়ার এসি চেঞ্জ করতে হবে। পাওয়ার এসি চেঞ্জ করে তারপর ট্যাবলেটটিকে ওকে করতে হবে। পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করার পরও যদি প্রবলেমটা সলভ না হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই সিপিইউ চেঞ্জ করতে হবে, তাছাড়া হবে না। তো আমাদের প্রথমেই পাওয়ার আইসি চেঞ্জ করতে হবে। আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং ভিডিওটি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখেন। Please subscribe our YouTube channel and click the bell icon. এই আইসিটি চেঞ্জ করব, এটা হচ্ছে পাওয়ার আইসি। পাওয়ার আইসিটি আমরা এখন চেঞ্জ করব।
চেঞ্জ করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার্জিং ওভার বোল্ড মেসেজটি শো করছে না, তার মানে ট্যাবলেটটি এখন ওকে।